yet another beautiful day. This is yet another awesome hour that we are so happy. We are from getting new kicks from town, courtesy of our big sister, Mama Zuri. Thank you so much. We appreciate you. We love you. And we hope God to earn you more and more and more and more. So guys, you can remember kwa video zangu za last month, my birthday edition, I did something which is called when was the last time challenge. Okay, like you say when was the last time you did something. When was the last time ulibuy kiatu? Today. When was the last time ulikula chicken? When? Yesterday. So that was the challenge I did. So it's not today. We want to do the opposite of that. When was the first time challenge? Today we want to do when was the first time challenge. When was the first time you did this? When was the first time you saw this? When was the first time you said that? Yeah. So without any further ado, let's get right into the video. And this is my brother, my youngest brother, our second last born. Anaitwa TNC Finest pale IG. Please follow him. Yeah, TNC_finest. So when was the first time? When was the first time challenge question? That is the game. Actually, you can play this game with your friends, with your siblings, with your parents. So, which is the first app you check when you wake up in the morning? WhatsApp. I think sija confirm kama bado napumua. Nimeshaingia WhatsApp. I think pia mimi ni WhatsApp because before I sleep nachanga messages zingine pending. So when I wake up I wanna find out kama mwenye nilitext alijibu, kama mwenye tulikuwa tunachat na yeye alitext nyingine, you get, ama kama groups ziko na anything funny for me. Yeah, I think pia mimi ni WhatsApp. So sasa mimi inakuanga hivi. Unajua sisi wase wa insomnia tuna by 4 pale tuko unacheki hiyo ndio masaa yetu sasa tunalala. So na sisi kama boys hiyo ni masaa ya kutuma risk text. Unacheki just sasa Jovius leo amelala. Just sasa kiamka saa aipate. Sasa inakuanga unaamka kuona vile hiyo risk text kurienda aje, unaona? Okay, when was the first time your mom alikuchapa? Situka watoto. Kitambo, what I think. Mtaweza the first time ulichapa hata itakuwa 8 months labda ulifanywa hivi. Huwezi kumbuka that one, but sisi tulichapwa. You know, actually the last time mimi nilichapwa was when I went to boarding school. I think class 5. Yeah, that was the last time nilichapwa. But the first time I can't remember because kuchapwa ni mara mingi, like, you know. Liko obvious. African mothers unajua tu. Liko obvious. Who was the first YouTuber you subscribed to? YouTuber ni I think ni Bedsitter Chronicles. Unakumbuka Bedsitter Chronicles? Yeah. Yeah. Mimi ni nani? Imagine mimi I think ni Spence. YouTube channel ya Spence ya music. Wani kuanga YouTube kitambo? Si kuanga hata na email like kusign in like kulikuwa kienyeji kienyeji. Yeah, wanasema lakini si Spence pia alifungua YouTube channel kitambo like 2015. Lakini kwani ngoja 2015 ilikuwa form 3. I don't think I was 2015 ilikuwa form 3. I think the first channel nili subscribe ikiwa kwanza ni ya Spence, my artist brother. Msanii. Big up. Yeah, manze. Go to his YouTube channel and subscribe and vibe with the dance or music. Ndio, Spence artist. Ngoma moto bana. Bado zingine ziko jikoni kama. I know. Who was the first boyfriend, girlfriend? Who was the first boyfriend? The first girlfriend. Najua. First. So unajua like mimi situation yangu ni complicated. Nacheki. So siwezi sema like nile ujui una date ama udate, unaona? Nacheki. Like sasa for example ni nini sasa nasema
yani unajipata tu lakini wewe hukuna feelings hapo. Like tuseme no feelings no strings attached. Unasema unajipata tu. So mimi sidhani kama nimedate. Unacheki? Okay, lakini yani mimi siko sure, yani sijielewi. Situation yangu ni noma man. Yangu ni noma. I get it. Mimi, my first boyfriend was, you guys remember the story I told you that I was to go to Eldoret. The story I gave on my previous videos that I did my cut with 5 minutes. Nikatembelea mtu LD na sahii tuko pamoja. That was my first boyfriend. I was fresh in campus. I was so fresh. Like, so fresh. Sala, like, you know what that means. Like, madem mbona bedhe mnachukulianga dating ikiwa kitu serious, ati lazima udate. Unaona? Madem wengi wanakuanga hivyo bedhe. After all, ukichukulia unaona ukichukulia kitu. Unaona kama mimi sahii I am done with school. Sasa hii unajua sasa nataka kumaanisha zini. Like unajua when time is due for marriage, huwezi kataa kwa unajua. Can we go to the next to the next question? Who was your first celebrity crush? Hapo ni tricky. Wangu kwa Kenya, my first celebrity crush was Conscience. Ilipenda Conscience just Spence, like si unajua. Sasa siki mimi ni tricky. Ni kama sasa hapo sasa ni kama ile swali nakuulizanga. Oranges A fruit, B color. Yaani sasa unashindwa uchague A ama B, unaona? So hapo ni ngori juu. Tukienda kule tukivuka mpaka, tuende mpaka USA, unacheki hapo kuna Rihanna, kuna Nicki, unacheki kuna Cardi B. So unacheki like hizo options zote ni kama zinaendana, so ni tricky. Yeah, I get it. Anywho, what was the first ever cell phone you used? Mine was Nokia. Yangu ni Itel ama. Yako ilikuwa Itel. Yako ilikuwa Itel. Sasa tume-upgrade. Itel. What was the first movie you remember seeing? Guardian Angel. You remember? Yenye nakumbuka. Yenye nakumbuka. Unakumbuka ile ilikuwa na Munio. Munio yenye kulikuwa na jamaa anaitwa Munio. Alidungwa nini? Mkuki akikimbia Apocalypto. Inaitwa Apocalypto. Hiyo ndio tuliwatch kwa kwanza. Home ni tukumbuki. Home. Afro ilikuanga Afro. The first movie tuliona ilikuanga. Plani kuna kuza alikuwa amekuja kututembelea Eric. Akiwa Home Apocalypto. Yeah, maybe, but hiyo nakumbuka. Apocalypto. What was the first time you ever got drunk? Well, I don't drink, so I do not shit, so there was no first time and there was no last time. For him, I can't tell. Yeah, for me manzi. The first time you ever got drunk. Kwanza tunasema drink nini? Si pombe, you ever got drunk? Like kwanza pombe yenyewe ni lini? Kitambo. Mimi naweza sema ni kitambo like kwa high school. Si hadi ile traditional ni pombe bado. So kitambo hata kabla niingie class 4. Kitambo like ile loko. Mimi nilikuwa hatari, sasa nimeharibika. What was the first time you had a near death experience? Mimi I'll never forget. This was 1st October 2017. Tulikuwa campus, mimi na roommate wangu anaitwa Sheila. Hi. Mimi na roommate wangu anaitwa Sheila. So sisi, okay, ni ile hiyo siku gas ilikuwa imeisha. You get. So we were cooking with jiko. So yenye tulimaliza kupika, kulikuwa kukaanza kudrizzle. So unaona tunataka kuwekelea maji kwa jiko na tuwezi acha nje juu kunanyesha, itanyeshewa izime. You get? So sisi tukaingiza jiko ndani ya nyumba. Na because kunanyesha, hatuwezi acha mlango kuwa open. Ile mvua ilikuwa ya upepo, so ingeingia. So tukafunga mlango, tukafunga dirisha, tukaingia online, tukaanza kuchat nini kila mtu ako kwa simu yake. We didn't know when we fell asleep. We didn't know how the sleep came. The doctor was saying it is carbon monoxide. Carbon monoxide, hiyo ya jiko I mean. So, sisi the last time we can remember was tulikuwa online.
The next thing, we found ourselves in the school hospital pale multimedia. Like, thank God we had good neighbors. My neighbors wetu walikuwa machali, so walifungua, like walivunja dirisha wakafungua mlango, because venye knock ya mlango ilikuwa hata ungeingiza mkono you get, because kulikuwa na ya katikati na ya chini. So walivunja dirisha wakafungua mlango ili watutoe. Yani we fainted. Olava ile ingine ya collapsed. Yeah, we suffocated. So tulijipata tu hosi ya shule tukihudumiwa. Yani it was sijui, that was my first ever near death experience, and I've never had another one. Like, yeah, I thank God that I'm still alive, you know. Mimi near death experience. Mimi siwezi kumbuka ilikuwa time gani, lakini nilijifanyanga bazeng mimi nikaamua kupita choche fulani hapo hivyo, mimi nikiwa one man. Nacheki choche ndio nini? Yani mtam kichochoro tu hivi. Angalau kwa watu wangu wanaelewa bana. Like mimi nikapitia mtaa fulani hapo nikiwa one man. Kidogo hivi jeshi ya mtu mbili katokea. Ungedhani movie buda. Jeshi ya mtu mbili katokea. Kaniekea mchuma hapa. Unajua mchuma gani? Kaniekea gana hapa. Uko campus. Ilikuanga mtaa fulani kaniekea gana hapa. Sasa si mimi nikamua. Unajua mostly hizo magani wase wengi wanakuanga zinaanga shit. Yeah. Niza kushtua unacheki. Hata zingine zinakuanga toy gun. Sasa mimi nikaamua sibuda kama mbaya. Kama mbaya. Mimi nikaresist. Like hakuna vile ningetoboka. Hadi ni dead mimi. Saizi like sasa simu yangu iende alafu niachwe hivyo. Watu watasema nini? Unaona? Like hiyo ni shukisha na vile mimi kwa nimejitambua. Sasa sikuresist kidogo. Like sasa wakaona mimi ni msee mgumu, so unaona? Sasa tuliniokolea neti hiyo mtaa kuna mapatrol. Masansa walikuwa nakuja patrol. Sasa like sasa wakaona vile ni kama na handle hivi, sasa wakakam through. Hao wase wakanya. Kumbe hata hiyo gun ilikuwa hata haina shit. Hata I think ilikuwa imbo. Akaanza jaituambia imbo ndio? Fake. When was the first time you felt on top of the world? Mimi, if I can say the first time I felt on top of the world was, I think when I got the letter inviting me to join Multimedia University. I mean, it was my dream university, and now the letter comes and tells me, like, I was so over the moon. Yeah. Mi bado mi maisha bado imenipeleka siaka. Mi bado sija achieve shit. Woo! Na struggle tu hapa na pale nione kama have you ever prayed for something and then something happens? Sasa Multimedia University na Daystar was one of the, yani nilikuwa nasema nikienda hii ama hii I'll be fine, like so fine, and now one came, so I was on top of the world. Bado na wait. I'm waiting. What is the first favorite thing you ever bought for yourself? Favorite. First favorite, si sweetie, ukua mtoto. Tamu. Ukipewa 1 bob, kwanza zile zilikuwa zinaitwa ko. Zile za green. Mi bado. That was the first favorite thing I bought for myself. Nilikuwa mtoto, of course, ukua mtoto sasa kwani what else can you love? Mimi buy lakini okay, haikuwa favorite. At the moment, at that time. At that time, mimi naweza sema ilikuwa peer pressure. For it. Like unaona watu wao wanapenda hii shit, mimi nika na buy, unaona? Okay, so last but not the least. Kuna kitu gani sasa kusema? Zizai. Last but not the least, 3 things people don't know about you. Mimi. 3 things people don't know about you. Mimi sasa. Mimi kijana. Napenda drip master. Pia mimi na Nairobi West Nika, like we consult each other kwa hizo stuff za branding ya Lovelies. Sijui kama mnajua hiyo, like kuna brand fulani ya West Nika inaitwa Lovelies, mnaweza enda mcheki pale, like niko na shares kiplani.
Wasee hawajui hiyo shit. Hata mimi sikuwa najua. Uko unajua kucheza chini. Number 2. Number 2 mimi nilijipata mimi nimeenda jela, mimi nimelala jela mimi unaniona hapa. Juu ya mask. Number 3. Si juu ya mask. Juu ya mask ni cell. Mimi nasema jela. Jela. Number 3. Number 3 mimi nilikuwa kwa cult. Nilikuwa class 6 7 nilikuwa kwa cult. Pepeleka tuko na evidence iko hapa hata kwa hii karatasi hii. Sasa tutafanya aje? Hey, okay. Yangu inashtua. So mimi the things people don't know about me. Sasa ni nini? Nakuanga na ndevu. Sura kiatu. Nakuanga na meno 33. Wani for real. Wewe ni binadamu kweli? Like unaona hizi za hapa chini, incisors za chini badala ya kuwa 4 zinakuanga 5. Na ziko so tight like. Kama huku unataka kuwa binadamu si ungesema. Meno 33. Yeah, instead of 32 nakuanga na meno 33. Then the other thing people don't know about me is what? Yawa kuna. Wewe public figure. Nini? Hey! I'll go with that. Mini public figure. Anyway, the third thing people don't know about me is nini? Na kuanga so selective na tissue natumia. Tissue? Like I like afadhali kuwa expensive, but yani I go for quality. When it comes to tissue, spendi kubuy hizi tissue za 25 bob. Nataka za I go for quality. Sasa hiyo quality. Unaona kama zile supermarket zinatokanga pack ya 10 natokanga 540. Mimi nitumie kwa nini nimeitumia ya supermarket? Mungu alileta majani huku nje za nini? Majani. Alileta za nini? So guys, that is it. That is the end of our video. Please, if you're watching this and you haven't hit the subscribe button, please do so. And if you're watching this and you have not turned on the notification bell, please do so that you can be part of the squad. Okay, so we're gonna wrap up the video here, and until next time guys, ciao.